So he is Prashant, so he will be there with us for today's ride. So we are riding towards Bijapur. So have a bit of engine oil to just top it up. Then we'll be filling up and we'll be moving. So let's move. So here we have already started our journey. So now we have just come out of Bellary now, outskirts of Bellary. तो अभी हम लोग जाएंगे. So it is Prashant's first ride. So he is coming for the first time on bike for so long journey. So let's see कैसा रहेगा. So we'll catch you on the highway. So as you can see that's the hospital region. अभी हॉस्पिटल हम लोग बाईपास पे आ रहे हैं पास में अभी. So I'll show you further हॉस्पिटल कैसे दिखता है. We'll be going to the tunnel. We're not entering हॉस्पिटल. तो प्रशांत अभी पीछे ही है. तो लेट्स सी अभी वहाँ पे मैं देखेंगे हॉस्पिटल आपको आगे दिखाता हूँ. तो प्रॉब्ली आई स्टॉप फॉर प्रशांत ओवर देयर. Tungabhadra river, the dam wanted to slow down. So here is the Tungabhadra river, what you can see. So there is a dam, the gates have already been opened. If you can actually see over there, a lot of people actually stop by over here to just take some pictures. The water is completely full, so you can see it's flowing. Now we're pressing back to our ride. So let's catch you up on the highway again. So we are waiting for प्रशांत. तो जैसा देख सकते हो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे. तो आप बाइक इज़ कम्प्लीटली ओके. तो सिर्फ इंजन ऑयल जो प्रॉब्लम था वो हम लोग ने टॉप अप कर लिया था. तो अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट वेटिंग फॉर प्रशांत. आएगा तो वी विल बी जस्ट गोइंग, यहाँ से निकल जाएंगे. तो प्रशांत हैज़ कम. So we'll continue back. So he was waiting for us. और ऐसा हो गया वो आगे चला गया. So let's see. उसका हंटर का प्रॉब्लम ये है वो 90 पे वाइब्रेट हो रही गाड़ी. मतलब कैन यू बिलीव 350 सीसी हो के गाड़ी वाइब्रेट हो रही है यार. गजब है ऐसे. चलो अब हम चढ़ते हैं हमारे घोड़े पे. इस तरह इसको स्टार्ट करो. चलिए मिलते हैं. उन लोग को पकड़ते हैं वहाँ पे हाईवे पे. ये है इंकल. Yeah, almost we have covered around some 200 plus kilometers, so 180 के करीब. So we have reached Ilkal. So Ilkal is a very famous for the Ilkal sarees was basically is known as. तो यहाँ पे हाईवे पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन मतलब वर्क चल रहा है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है आपको. सो फॉर दैट रीज़न हमको देर में काफ़ी यहाँ पे स्लो होना पड़ रहा है. सो इफ नॉट वी वुड हैव एक्चुअली कवर्ड इट लॉन्ग बैक. ओके, सो नेक्स्ट वेयर वी आर राइट नाउ इज आलमटी. सो कौन कर रहा है प्रशांत. प्रशांत इज ऑल्सो देयर. तो ही हैज़ टेकन लॉट ऑफ लीड इन बिटवीन. काफ़ी गैप हो गया था. तो ऐसे बम्पर पे हम एक्सपल से निकल जाता है. लेकिन यहाँ से ओके, सो वी आर थिंकिंग टू एक्चुअली टेक अ स्टॉप समवेयर नियर बाय. सो समथिंग. सो मोस्टली विल बी टेकिंग इट ओवर हियर ओनली नियर आलमटी. सो लेट्स स्टॉप. ओके, तो ये देख सकते हो दिस इज द आलमटी डैम.
Dam is the just get closer. So this is another beautiful dam. I sure will people should visit this. Its brightness is too much because of the sun. Sun is exactly over there, so it's reflecting. So this is a dam that is there. The Krishna Sagar dam. People actually commonly tell it. Yeah. So this is the Nilgundi town. बिकॉज कुछ खाया नहीं था, लंच ऐसे ही लिए करके निकले हुए थे, तो अभी इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, फिर डोसा वोसा खाते हैं। ओके, सो प्रशांत एंजॉयड और really enjoyed. बट सीरियसली ಹೌದು hands off, without any stop you have covered more than 200 kilometers. ಯಾ Seriously, first ride, superb. I was very happy actually, because usually people get tired. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಮಾತನ್ನ, ಹಾ. ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ರೈಡ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. That is what Actually, yeah. the best part is. I've seen 3 different climates now. Cloudy, rain and sunny. ಸನ್ನಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಡೌಟಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 3, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. Let's have something. ಎಸ್, Bah. ಅದೇ ಲಿಸ್ಟ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ, ಖಾಲಿ ದೋಸೆ, ಪರೋಟಾ ರೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ? ಖಾಲಿ ದೋಸೆ, ಪರೋಟಾ ರೈಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ರೈಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ದೋಸೆ ದೋಸೆ 2 ಮಸಾಲ ದೋಸೆ. ನನಗದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ. ದೇಸಿ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ದೇಸಿ ಥರದ್ದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇರಲಿ, ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ಹಾಂ, ಈಗ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಣ, ದೋಸೆ. ಹಾಂ, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಬಿಜಾಪುರ. अगेन वी आर वेटिंग फॉर प्रशांत. प्रशांत फिर से पीछे छूट गया. तो अभी हम ऑलमोस्ट बीजापुर में आ चुके हैं. तो अब हम ऑलमोस्ट ये कोर्ट रोड पे है. तो जस्ट वेटिंग, अगर प्रशांत आ गया तो फिर वापस हम लोग जाएंगे. तो इट्स ऑलमोस्ट 6:30 हो चुका है. तो वी वर सपोज टू रीच ओवर देयर, बट पता नहीं प्रशांत फिर से गुम हो गया है. सो आई गेस देयर ही माइट बी, आई गेस. या सो
दिख गया प्रशांत. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಯಾರು? ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಹಾಂ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ಸಿದಾವಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀನು ಟಕಟ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀನು ಬಾ, ನಾನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸ್ಟಿಲ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ. ನೀನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. Let's go. तो आ गए हम लोग कोर्ट रोड पे. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್. ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ GPT. Where is the campsite? Hey, this place has been so this is the place where is to come. Let's see, it is it. The entire TSC now. This is the place we used to come to have dinner and all. This is the TSC only which is going on. Oh, is it? CATC and TSC. What year were you here? TSC Which year? 2011. 2011, acha, before me. Yeah. ಪ್ರಶಾಂತ್. Welcome, Prashant. So we are here in the dining mess. So everyone is already seated. Who is it? Huh? Acha, sorry. क्या था ये? I thought there's someone. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. श्रुति, कुशाल, Pooja. पूजा यादव, नाम तो सुना ही होगा. एंड वहाँ पे प्रशांत प्लेट लेके खड़ा हुआ है. तो अब हम लोग भी लेने जाने हैं प्लेट. तो लेट्स सी व्हाट इज दैट. तो देखते हैं आपको थोड़ी देर में. In audio. Okay, so finally we're done with our dinner. So we are moving to the campsite. That's not a campsite. We are there in the campsite. तो अब लोग जा रहे हैं like to our allotted place. So we are all just moving ahead. So you can see, you cannot see them because it's dark. So we're just moving ahead. So vehicle is waiting. So Pooja and all, they will be going in the this one in the car. So we'll be taking the bike. तो देखते हैं. So this is the regular ceremony of our this one expa. So every new cadet is this one trainer is being given the Bestowed the by- honor of having the expa T-shirt with them by the TL. So here is Kushal handing over it to Shruti, Miss Shruti. So please. You इतना can do that. sophisticated फजल बात कर रहा है. Just for his video, this fellow is coming up with such fluency and being so decent enough. Otherwise, he will not sound पूरा according. डिक्शनरी आ गया उसके मुंह Yeah, से. full dictionary and the tonality. Oh my God, all the interpersonal skills are being portrayed and showcased here. By the power vested in me by Miss Shivani Kundra, I give this to you and Thank you. this. Yeah, wishing you lot many camps. Thank you. And also you can put up the blindfold to her, I guess.
वो कल किया जाएगा वो. And 5. So on this occasion, even I am getting blindfolds. So thank you, Shivani ma'am. 4 and 5. Paanch mil raha hai. Yours. Oh, you have already. Maybe I get more 5. All the camp that I'm attending, I get over. No. So हर I कैम्प में more than मिलेगा. that. राज से दे बात दो, करो. दे दो, दे दो, राज से दे बात दो, करो. दे दो. ये औरत बहुत मांगती है. कुछ भी. तो ये हमारे हैं. यही नहीं तमाम मंदिर करो. But still they're giving. गौर से देखो इसको. ये भी छीन रही है. गुड मॉर्निंग गाइस. सो इट्स द डे 1. सो हम लोग रूम में हैं. सो लाइक वी जस्ट गॉट फ्रेशन अप. अभी मतलब हो रहे हैं. सो आफ्टर गेटिंग रेडी सो विल बी जस्ट लिविंग फ्रॉम हियर. सो रात में लाइक काफ़ी देर होगी बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया द सैनिक स्कूल वे वी आर. तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे हम लोग रात में गुम हो गए. हम लोग को पता नहीं चल रहा हमारा रूम कहाँ है. तो अभी जस्ट केप्ट ऑन रोमिंग हियर एंड देयर. तो उसी में टाइम हो गया. फिर रात में हम लोग थोड़ा बाहर जाके कुछ खा के आ गए थे मैं और कुशाल. सो लेट्स सी फर्दर कि हाउ द डे 1 गोज. तो सी यू आफ्टर व्हेन वी गेट रेडी. Yeah, so we all set ready. So you can see the boys. So all ready. So Prashant is also ready. Kushal is ready. So this is the place. This is basically auditorium or open air theatre. So where we have been given the accommodation. So देख सकते हो. So beautiful pictures. So we'll have some pictures, and we'll be heading for the tea. So tea was supposed to come at 7. I guess it has already come. So we'll just have the tea. We'll meet the female trainers, and we'll head to the campsite. Okay, so we are there in the campsite. So we are heading to have a breakfast. So Prashant, everyone, they have already started. So we'll be just heading for this. Okay, I'll show you over there. So we have our breakfast. That's idli and sambar. क्या? She's saying something. Good morning, Faisal. They sound so peaceful and so quiet. You should record the way you actually are, is my suggestion to you. Okay guys, so we had our breakfast. So idli was good. So you have seen Pooja like how much she has eaten. तो वो टाइम लैप्स पे दिखेगा. So कुशाल का हंसी से समझ आ जाएगा what has happened about. So we are heading now to take the sheets and all. So now we'll be just having our following and everything. So see you in the after the sessions. Bye bye. ना वो वहाँ पर भी ग्रूम है. That's what you are saying. वहाँ ग्रूम करेंगे. Yeah. So we have finished this one module and session. So we're just heading. So the TL is also arrived. Block. So namaskara Gurugale. So we have finished this one first quarter, right? Yeah, first quarter is almost done. So it went okay. Initially it was not so well because they were trying to respond in Kannada and everything. So let's see. We'll meet up everyone in the tea break and we'll see what is to be done. See you at the tea break.